Kwiragwo gicigo kia mugunda gitinyihaga hatari ndutanganja na njira hutha ni kuga ati ona ngikorwo uri na gicigo kinini kia mugunda ndugakire ni amu no ukorwo ugikirutithia wira ukirime na gikorwo gikuhe magetha maingi na maria megukuguna na njira nene uguo na njira ingi thiini wa muturire witu oro muthenya ni kuga atiriri agikorwo wira uria urutaga hihi we ni ukinyaga handu ukauhuthia kana hihi andu ukona ni marauhuthia ndugakue ngoro wethi na mbere na ukorwo ugihe hinya na utigirire ati no wathi na mbere na gwikira kio hari wira ucio agikorwo ni wira ugifatie kana ni wira ugitikirikite guku bururi-ini wa Kenya thi na mbere na gwikira kio ona andu makiuhuthagia ona rimwe hiyo kiuga to gukua ngoro kana to kuuhuthia ni amu wira ucio uri naguo waya uguteithia na ugukwamure na ugutongie na njira nene ne cerekia kigera thaa mugwanja cia miraho na ndagika cigana na igoro ni thaa cia Afrika ya irathiro oro ndumwe na thaa thita cia miraho ni thaa cia Afrika ya gatagati ni ndoka ngikumenyithia uria maundu marathie na mbere na gukorwo magikunuka guku bururi-ini agitarukia Afrika oro hamwe na nja wa itoka cia bururi ari mutamburuko wa Gtn Miaraho umuthi ari muthi wa Jumaine tariki 5 mweri wa gatatu mwaka wa 2024 no kurokeraniria na ithui kuria mwena wa Facebook turi mwako imwe GTN TV Digital mwena wa YouTube ni GTN TV Kenya namba ito ya ndumiriri nguhe ni gifugo mugwanja igire ithano mugwanja ithatu mugwanja igire inyanya ugida koria nani ndete mundu kiombe ni munano wa makumi na hatiri ndutanganja ngeteka munano wa makumi abunge cia Afrika ya irathiro matafanite gikaro kia bunge bururi-ini wa Kenya na kuria kirathie na mbere cikaro-ini cia bunge mona wa Nairobi kiria kiratongorio ni hamwe na mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto na uria utaririe maria thirikari yake ehotete gukinyaniria ari ni hamwe na mihango ya oigi wa thayo mabũrũri-ini matiganite ari ni hamwe na bũrũri wa Democratic Republic of Congo. Good morning, General. How are you? Very good. Good morning. National salute! Present arms! Mr. Speaker, sir. Thank you. Mr. Speaker, how are you? Very good. Competitive, secure, stable, and politically united East Africa entails the implementation of policies and establishment of institutions under the four well-known pillars of our integration, namely a customs union, a common market, monetary union, and a political federation. The instruments and frameworks needed to bring into operation our semi-autonomous institutions delineate our areas of cooperation and attend to the pillars of integration are promulgated under the exclusive mandate of this assembly, which has demonstrated exemplary dedication to its legislative function, conscientious deference to important lessons from the history of our regional integration efforts, and a vigilant commitment to deliver a robust architecture for the successful delivery of an ambitious program of action for our community. By dint of a consistent drive to implement our collective vision for integration, this assembly has enabled us to overcome the shortcomings which rendered the first East Africa community so vulnerable that it ultimately collapsed, and to make significant progress on each pillar of integration, thereby making EAC a resilient, dynamic, progressive region on the threshold of historic transformation. Our customs union is on the move, with this assembly creating legislative frameworks to establish a common external tariff, uniform customs rules and procedures, and common rules of origin. And I want to congratulate members here for being patriotic to EAC and making sure these instruments are in place. These frameworks also provide
for the elimination of non-tariff barriers and the implementation of a single customs territory, one-stop border posts, as well as the facilitation of the development of regional and national trade information portals. For example, in a couple of weeks, President Museveni and I will be launching the one-stop border post in Swam, a border between Kenya and Uganda, complete with a road connecting both countries that was sourced by funding that was collectively undertaken by the government of Kenya and the government of Uganda. Similarly, the Assembly has provided the framework to conclude the COMESA EAC SADC tripartite free trade area agreement. The signing of the agreement establishes the African Continental Free Trade Area also, and the adoption of the EAC e-commerce strategy. As you are aware, the bringing together of the tripartite agreement will bring 27 countries into one common market with a GDP of approximately $750 billion. That will make it possible for East Africa, parts of North Africa, and the whole of South Africa to trade together and to eliminate trade barriers that consistently stand in the way in our quest to enhance and expand business, trade, enterprise in our region. Consequently, the turnaround time for trucks has reduced. Nĩ riboti tũrathiĩ na mbere na gũkorwo tũgũthagathagĩra thĩinĩ wa rĩkũri tũrĩa mohoro na mwandĩki witũ Gĩtongo wa Ndũri nĩ gũtigĩrĩra atĩ wona ciarĩkia kwĩhanda themo na thaa ithatũ na gũkorwo agĩtũmenyithia marĩa marĩrĩirio thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ kĩa mbunge. Ririkana atĩ nĩ gĩikaro kĩrĩa kĩrehete hamwe ambunge kuma Afrika ya irathĩro kana gĩtaro gĩkĩ kĩa Afrika ya irathĩro. Ũguo nĩ kuga atĩ ambunge kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tanzania, bũrũri-inĩ wa Ethiopia, kana bũrũri wa Uganda, bũrũri-inĩ wa Rwanda, bũrũri wa Burundi, hamwe na agũkũ bũrũri-inĩ nĩo magomanĩte kũrĩa mũciĩ mũnene wa Nairobi itanya-inĩ rĩa kwarĩrĩria maũndũ maingĩ megiĩ mabũrũri maya makoragwo thĩinĩ wa gĩtaro gĩkĩ. Na nĩwakiona President William Ruto nĩ gũgĩkinyĩtie mwena ũcio nĩ ũkoretwo gĩtongoria gĩikaro kĩu na kũrĩa akĩarĩrĩria marĩa thirikari yake ĩrĩkĩtie gũkinyanĩria na rĩu kuma rĩrĩa yoire mathaga ma wathani mwaka wa 2023 kana mwaka mũthiru. Ũguo akĩrĩ thirikari ĩrĩa ĩrĩ na ũkũrũ makĩria ma ũkũrũ wa mwaka ũmwe thĩinĩ wa wabici ya utongoria wa bũrũri. No ĩndĩ tũgĩthiĩ na mbere na riboti ĩngĩ ĩgiĩ ũteti nĩ atĩ atungati a arwaru matũũra-inĩ CHPs county nĩ Laikipia na maihũirwo nĩ gĩkeno thutha wa mũnini wa President Rigathi wa Gachagua oro hamwe na Minister wa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ Susan Nahumicha kũmerera atĩ nĩ magũkorwo makĩamũkĩra mĩcara yao o rĩo ciringi 2,500 kuma kũrĩ thirikari nene na ingĩ oro ta icio kuma kũrĩ thirikari ya county. Oromwe wa kirema nĩ mamwe ma maũndũ mangĩ marĩa marĩrĩirio nĩ atongoria na arĩa megũkinyĩtie kana marekinyĩtie thibitarĩ-inĩ wa Rifaro wa Nyahururu hĩndĩ ya kũhingũrwo kwa maternity njerũ na ĩrĩa ĩgũkorwo arĩ kĩguni kũrĩ atumia ona arĩa marĩ nja wa itoka cia county ya Laikipia. Mwandĩki witũ wa mohoro Nyambura wa Mwangi nĩarekinyĩtie thĩinĩ wa mũcemanio ũcio na mũno makĩria thibitarĩ-inĩ ũyũ na aratũharĩrĩria riboti ĩno na njĩra ndikandikĩrwo. Hĩndĩ ya icera rĩake kaunti-inĩ ya Laikipia akĩhingũra maternity njerũ thibitarĩ-inĩ wa Rifaro wa Nyahururu, mũnini wa President Rigathi Gachagua nĩ acokeirie ngatho atongoria a kaunti ya Laikipia nĩ gũkorwo manyitanĩire gũtigĩrĩra atĩ nĩ magacĩrithia sekta ya ũgima wa mwĩrĩ makĩria kaunti-inĩ ĩno. Gachagua nĩ eranĩire atĩ atungatĩri a arwaru matũũra-inĩ nĩo CHPs nĩ makwanjĩrĩria kwamũkĩra mĩcara yao kwanjĩrĩria wiki yũkĩte nĩguo kũmahotithia gũtwarithia na mbere wĩra wao. Hii ni program ya serikali ya William Ruto na serikali ya Governor Irungu. Serikali kuu imewapatia hii kits na kila kitu. Tumesikizana, governor watalipa 2,500 kila mwezi na sisi 2,500. Yetu governor pande yetu iko tayari. Next week mtapata pesa yenu kutoka pande yetu. Na wewe governor, na wewe utayarishe yako uwapatie.
washikanishe, wasukume mambo yao. Naibu wa Rais, ile tulipromise hawa watu, tulisema tutawalipa stipend. Na wamekuwa wakingoja sana, si ndio? Na wewe ulinisaidia wiki 3 zimepita ukafungua hii mfumo ya kuwalipa. Nataka kuconfirm Naibu wa Rais kwamba pesa ya CHPs wa Laikipia County mimi niko nayo. CS wogima wa mwere Susan Nakumincha akinyita mĩario ya munini wa President Baru na kuongerera atĩ maũndũ ma kadi ya NHIF maũkorwo makĩrorwo kuona atĩ aingĩ nĩ makoragwo na ũritũ kwamũkĩra ũrigiti kũgerera kadi ĩno ya NHIF. Wengi wanasema wakilazwa hospitali wanaambiwa hiyo kadi ambayo wamekuwa wakilipia haitoshi, waongezee pesa. Hapa pia mnaambiwa hivyo ama mko sawa? Mnaambiwa. Kwa hivyo Naibu wa Rais, hizo shida 3 ndio zenye tumeleta sheria mpya kutatua. Na hizo sheria mpya ambazo tumeleta Naibu wa Rais, nyinyi mliambia watu kwanza bima ya afya tunapunguza kutoka 500 hadi 300. Simpigie Naibu wa Rais makofi wakuwa na rais. Na nataka kuconfirm ya kwamba sheria ziliisha na nishukuru wabunge mlipitisha. Naibu wa Rais, hata regulations vile nilipromise ya kwamba tarehe 1 mwezi wa 3 nimemaliza. Sasa nimezipeleka kwa AG. Hizo regulations wakipublish 2 wiki hii ambayo tumeanza, nyinyi hii mwezi mnaanza kulipa shilingi 300 badala ya 500. Gavana wa Laikipia Joshua Irogo akihoya thirikari nene gukorwo ikimathondekera wadi ya athuri na gwitikira kumathondekera outpatient ya kiriu. Sisi kwa sababu tumefanya haya nawe utusaidie na ukiagiza kwa sababu cabinet secretary yuko hapa, tusaidiane now that we want to give a facelift ya hii hospitali. Tumalize kwa sababu sasa tukiwa na maternity ward mzuri, tuko na men's ward wazee, tunamtengenezea men's ward ingine kwa sababu ile sasa ile iko pale ni kidogo. Lakini tunaomba Deputy President kwa sababu amekuja hapa kwetu na ameona ile kazi tunafanya, atusaidie tujenge a ultra modern outpatient block mzuri sana. Si ndio hiyo tukitaka watu wetu wa Laikipia ikuwe mzuri, na ndio tuweze kupatia hii hospitali yetu the best environment ile inafaa. Fata wa urumwe kirimaine maũndũ mangĩ makorirwo makĩgwetwo nĩ atongoria arĩa makumagarĩte munini wa President na bara ya njohi ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrũa nayo makĩria gĩtarũ-inĩ kĩa gatagatĩ. Tangu tuanze kupigana na hii pombe nimefurahi. Hata hapo maternity nimeona kina mama wanakaa kama ile letter D na nikafurahi sana. Nĩmuti gũkera tuna timu ya ituma ikarite ta D. Eni. To nikirathimo. Hii pombe tumemwambia hao watu ya security. Ile pombe yote baya haitauzwa hapa Laikipia. Na hatutakubali watoto wetu wausiwe sumu na mtu yeyote. Na tumemwambia hao maafisa yetu ya usalama, wewe ukishindwa na kazi hapa Laikipia, hatutapiga wewe transfer, kwa sababu kutransfer wewe ni kupeleka shida pale nyingine. Tutafuta wewe hapa Laikipia uende nyumbani. Hadwini Gtn TV kuma thibitarĩ-inĩ wa Rifaro wa Nyahururu kaunti ya Laikipia. Rĩakwa nĩ Nyambura wa Mwangi. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kĩeha na wagagu nĩ cithiĩte na mbere kũgũmĩra bũrũri wa Haiti kũrũmĩrĩra gũtharĩkĩrwo kwa njera ĩmwe mwena ũcio na macũngĩrĩra oho matanyihĩire ngiri 4 marakorwo makĩrekererio. Gĩko gĩkĩ kĩroka thikũ nini tu thutha wa Prime Minister wa bũrũri ũcio gũcera gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kũnyita itemi harĩ kwandĩkanĩra ngirimiti ĩgiĩ gũthiĩ kwa maabitha a borithi bũrũri-inĩ ũcio wa Haiti kũgithia thayũ. Prime Minister wa bũrũri ũcio Ariel Henry akoretwo agĩtindĩkwo nĩ mbirarũ cia bũrũri ũcio wa Haiti akĩendwo atige wĩra nĩ kĩrĩa kĩrerĩkana nĩ gũtongoria bũrũri ũcio na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Mwandĩki witũ wa mohoro Alex Gikonyo nĩ aratambũrũkia ici. Thikũ nini thutha wa Prime Minister wa bũrũri wa Haiti gũtiriha icera rĩake gũkũ bũrũri-inĩ, wagũku wa ũgitĩri bũrũri-inĩ ũcio ũthiĩte na mbere na gwakĩrĩria. Ũyũ nĩ thutha wa itoi ici ithaĩte na matharaita ma mbara gũtharĩkĩra njera ĩmwe mwena ũcio na kũrekereria ohwo matanyihĩire ngiri 4. Amwe arĩa marohetwo njĩra-inĩ ĩyo nĩ amemba a gĩkundi gĩa itoi arĩa mathitangĩtwo na mahĩtia ma gũkuruhanio na kũũragwo kwa mũtongoria wa bũrũri wa Haiti wa nahau gatene Jovenel Moise ũrĩa woragirwo mwaka wa 2021.
ngaheha bũrũri-inĩ ũcio ũrĩa wĩrĩkanaga gũkorwo ũrĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa mathĩni mũno thĩinĩ wa thĩ cithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ikundi cia itoi iria ciratanya kũhamũrithio Prime Minister Ariel Henry kwĩgwatĩra gĩcunjĩ kĩa 40 kĩa gĩcukĩro kĩa meri kĩa Prince kĩrĩa gĩcangagĩra hanene harĩ ũkũria wa thũgũrĩ bũrũri-inĩ ũcio. Ngucanio na mbara bũrũri-inĩ wa Haiti ciehereirie mũthenya wa Aramithi kiumia gĩthiru thutha wa Prime Minister wa bũrũri ũcio gũcera gũkũ bũrũri-inĩ kũnyita itemi mĩario-inĩ ĩgiĩ gũtũmwo gwa borithi cia Kenya Haiti kũiga thayũ bũrũri-inĩ ũcio. Ikinya rĩrĩ rĩonekete kwaga gũkenia mũtongoria wa gĩkundi gĩa itoi Jamie Cherizil ũrĩa ugĩte atĩ mĩario yabangĩtwo gũthũrimwo ũrĩa angĩtunyũkithio gĩturwa kĩu. Itanya rĩa kũnyita itemi mbara-inĩ ici nĩ gũtigĩrĩra atĩ thirikari ya bũrũri ũyũ nĩ yahamũrithio na makundi mothe ma ũgitĩri bũrũri-inĩ ũyũ nĩ manyitanĩire nĩguo gũkinyanĩria ũndũ ũyũ. Akĩaria hĩndĩ ya gwĩkĩra kĩrore ngirimiti ĩyo gatagatĩ ga Kenya na Haiti, mũtongoria wa bũrũri William Ruto augire atĩ ikinya rĩa gũtũma borithi cia Kenya Haiti nĩ kĩonereria kĩega gĩa gũkorwo na ũmũndũ na ũndũ wothe wĩgiĩ thayũ ũbatiĩ gwĩkĩrĩrwo na kinyi. Gũkũ Prime Minister wa Haiti akĩranĩra gũtigĩrĩra wĩra ũyũ nĩ wakinyanĩra. To reiterate Kenya's commitment to contribute to the success of this multinational mission, and we believe it is a historic duty because peace in Haiti is good for peace in the world as a whole. And therefore, Mr. Prime Minister, you have my commitment, that of the government of people, and the solidarity of the people of Kenya as we engage in this mission. What we could promise you is that we are going to do our best for the success of this mission. It's not an usual mission. According to what I know, it's the first time that a kind of mission is taking place. We'll do all our effort for the Kenyan to look as our brother. Thegia igoti nene gũkũ bũrũri-inĩ kuga borithi icio citibatiĩ kuma gũkũ bũrũri-inĩ. Ikinya rĩrĩ rĩa thirikari rĩonekete kwaga gũthingithio nĩ gũkorwo gũtirĩ na ndariri o ciothe cia President Ruto gũcenjia rĩciria rĩu. Akĩrekereria itua rĩu jaji wa igoti nene Chacha Mwita augire atĩ kamĩtĩ ya ũgitĩri bũrũri-inĩ ĩrĩa ĩtongoragio nĩ President William Ruto ndĩrĩ na wĩigĩrĩrĩki wa gũtũma maabitha a borithi mabũrũri-inĩ ma nanja, na oho akĩongerera atĩ hatirĩ na wĩiguano mũrũmu gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ na ũguo gũtirĩ mũborithi ũbatiĩ kuma gũkũ bũrũri-inĩ. Declaration number 3 is hereby issued that any decision by any state organ or state officer to deploy police officers to Haiti and any further action or steps taken by any state organ or state officer in furtherance of such a decision contravenes the Constitution and the law and is therefore unconstitutional, illegal, and invalid. An order is hereby issued prohibiting deployment of police officers to Haiti or any other country otherwise than in compliance with Part 14, that is sections 107 and 108 of the National Police Service. Ngirifotola ceceni ya Gtn TV, jitagwo Alex Gikonyo. Gakihoka ati ũgitĩri nĩ gũkorwo ũgĩcokereria kũrĩa bũrũri-inĩ wa Haiti magĩthiĩ na mbere tũrĩa magĩkoragwo magĩthiĩ na mbere oro ta mũtugo riboti ĩyo no ĩrahe kanya agũikĩria thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa mbere no ndũkenyenye mĩtambo nĩamu nĩ ngũcokereria kahinda gatarĩ kũraya nĩ ũndũ wa mohoro maingĩ mũno makĩria. Sharia hado ũngĩthomera gũkunya gita, piano kana mĩgambo nĩyo vocals. Rehoboth School of Music maheanaga mathomo ma kĩrathi kĩa igũrũ mũno. Macerere Nyeri Town harĩa opposite Naivas Supermarket kana waranĩrie nao kũhetũkĩra namba cia thimũ 0715 031 506. Rehoboth School of Music, cama wa rwĩmbo nĩ inanda. My name is Anne Bogo, Chief Principal, Michuki Technical Training Institute.
Welcome to Michuki Technical Training Institute. Michuki Technical Training Institute is holding its 5th graduation on 8th of March year 2024. During this graduation, we are looking forward to graduating over 1,600 graduates. They have been able to train in various areas, ranging from masonry, motor vehicle mechanic, food and beverage service and production, catering and accommodation, in the areas of electrical and electronics, engineering, plumbing, which is a key area nowadays, ICT technology, the business industry. Some people have done some entrepreneurial, because right now we are also looking at job creators in our country and the world at large, so that we can also be able to take care of the issues of unemployment. So these are the graduates we are looking forward to channeling out to the market, be able to join our various industries, and also to be able to be self-employed. Come check on Michuki, Koso Uchekwe, and let's come and have fun together. Namhitaji bwana panga. Si anaweza kufanya hata mipango mimi. Nikawekwa kwenye mail store we. Hata kama ni kwenye container. Hii ndio itadetermine utakaa kazini ama unaenda nyumbani ukalime mboga na bibi yako. Remember, you are a wanted criminal. Sawa, unanitisha? Sawa. Niambie tufanye mambo ya mafupi sasa hivi. Sawa. Hivi karibuni nilikuwa na ndugu yangu Panga. Kamwambie mimi sio mwanae, kaa tu. Panga ni nani kwako? Ukishamjua yule ni paka aelewane na mimi babake. Mimi ninaona afadhali aachane na mimi kabisa. Hapa hivi kwa babangu sikutaki, ondoka. Sio mtoto atazaliwa Shakahona ama atazaliwa wapi? Hapa zaliwa mtoto hapa. Naitwa siondoki. Mimi ndo maua wa mzee Chacha. Sasa hiyo ndo nini sasa? Ndo nini ndo twaenda hivi? Sofia na mume wake. Twaenda huko kwa mwanamke. Huyu ni nani? Hebu acheni hapa. Wembe ni ule ule na kinyozi ni yule yule. Kunguru hanenepi kwa chakula cha moja. Na endapo utakuja fanya ujinga kama huu bro, kitakuja wakuta msinilaumu. Mzee kijiji kitanilaumu hichi. Mke wako hana haja na wewe. Tulia. Mwache, hebu acha mimi mwanamke mwache. Majirani, wewe usifike huko. Sike. Ufanyaje bwana? Kagonye shule tukagonye yetu sisi sote. Ladies and gentlemen, welcome to Kagonye Boys, a very good school that nurtures talent and also is very good in academics. We have a prize giving day on 9th March 2024, which will start at 9 a.m. We have invited all of you to come and attend our prize giving day. We have also invited guests. We have the guest of honor, Honorable Michael Wainaina. We also have us professionals who will be together with us during that particular day. We want to appreciate our boys. They have done very, very well. So feel welcome. Support us. Kagonye Boys is the best, and let us make it the best in Kenya. We'd like to invite everybody to our prize welcome. So I want to take this opportunity to welcome all of you to our school on 9th March 2024, which will be our prize giving day. So God bless you. Feel much welcome. Ga kwenye togani dhino ikerekari turea kiare na rea muthiare ya mutaburo kwa mohoro ma GTN Meraho. Kajo ya magavana yugete muruto wayo munene ni gutigirira kuri na ukinyaniru wa ukuria wa bururi kwerera mubango wa thirikari ya Kenya Kwanza wa bottom up. Atoria mwaleki witu Gitonga wa Ndwiri aratariria kuringana na murugamiriri munene wa Kajeno niwe Mary Mwiti na uria no memba bodi ya gibũrũri ya ũrĩmi National Irrigation Authority kana NIA augete county ni cigũkorwo cikirutithania wira
o hamwe na honge citiganĩte nĩguo kũgacĩrithia mĩbango makiria ya ũthii wa na mbere. Arĩ njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia na gũtigĩrĩra kũrĩ na honi ya irio bũrũri-inĩ, Kanja Magavana nĩranĩra ũnyitani na honge citiganĩte nĩguo gũtigĩrĩra kũrĩ na honi ya irio. Kumana na ikinya rĩrĩ, mũrũgami mũnene Gtn Ya Magavana na ũrĩa no memba bodi-inĩ ya rũhonge rwa gĩbũrũri rwa ũrĩmi nĩruo National Irrigation Authority NIA nĩwe Mary Mwiti augĩte Kanja Ya Magavana ĩhoterete harĩ gũtigĩrĩra mũbango wa ũkũria nĩ wakinyanĩra. Things that we need to understand fundamentally is all of us are working towards one goal. And the one goal is the greater agenda of the national government, that is by better, and that is the president's agenda in terms of irrigable land and of course ensuring that it's food security. So in so doing, the counties are really collaborating with this agency that is called the National Irrigation Authority in terms of understanding the perspective and the architecture of the CIDP and collaborating with their budget propositions so that you can be able to achieve it in an easy way. Hamwe na ũguo augĩte tabarĩra ta ũrĩmi wa mũcere thikũ-inĩ ya Mwea nĩ tabarĩra kinyanĩirio ũnyitanĩri wa kaunti na rũhonge rwa NIA harĩ ũkũria wa mũcere hamwe na mĩhang'o ya oro mũthenya thĩinĩ wa thikimu ĩyo. Having said that, we work closely, like for example in Mwea, you were in the meeting earlier today and you did hear that the ministry and of course the CDOs, Ian County and the CECs and the chief officers are working in close collaboration with the National Irrigation Authority officials to ensure that the agenda is achieved in a lesser, manner and of course in a collaborative way. And in entirety across the country, one of the things that we've emphasized as the Council of Governors is to ensure that there is that collaborative framework. In any case, as much as the Constitution assigns the two levels a mandate of their own, distinct, but at the same time, they're interdependent. For that reason, we can't work in isolation. The agriculture and the irrigation, we're working very closely with the ministry and of course the National Irrigation Authority to ensure that we are able to articulate the issues and the agenda, the focus for the counties, and of course looking at the greater picture of better as an agenda, and of course the greater vision that we have overall in terms of increasing food security and the like. Hamwe na mĩtaratara hĩndĩ yarĩirio nĩ kwambatĩria ikĩro arĩ nĩ hamwe na wĩkĩri wa mĩtaro ya maĩ harĩ ĩka icio 5,000 waki wayo ũrĩa ũkinyĩte gĩcunjĩ kĩa 64 harĩ 100 kũrĩ tabarĩra ciothe cia waki itanyĩtwo gũgakinyanĩra Dithemba ya mwaka ũyũ ĩrĩa itanyĩtwo kwandarĩrwo nginyagia ĩka 10,000. Kũringana na memba bodi ĩno maugĩte thirikari nĩ ĩrarĩra mĩtaratara yothe ya gũtigĩrĩra bũrũri wĩna honi ya irio arĩ nĩ hamwe na ũkinyanĩri wa bataraitha ya raithi. Insufficient food that we get, but through the effort of the farmers, through the effort of the National Irrigation Authority and other agencies in government, the government has put up effort to ensure that all what the farmers require to ensure that we produce enough food is actually being put in place. And more specifically, the National Irrigation Authority has enabled the farmers to get more water so that they can put more land under rice crop. I know rice growing is a difficult job, but we must also admit that rice is becoming also another very important staple food crop for Kenyans. Tuko na maji ya kutosha na that is why najaribu kuuliza wakulima wote turudi kwa mashamba. Najua tumeshavuna the main crop, la tuni crop, sasa tuko the double crop. Wakulima wote wenzangu turudi kwa mashamba, tusaidie serikali na tusaidie Kenya yetu. Ya pili, ningependa kushukuru serikali yetu kwa mshangao mdogo ama mkubwa mahali wametusaidia through NIA. Saa hii tulikuwa na shida sana mabarabara, wametupatia Christ kuna gridana zinafanya kazi ndani ya scheme. Shigina tutambi na mĩrimũ maugĩte ministry ya ũrĩmi nĩ ĩroka na njĩra ya kwĩhĩtana na thĩna ũyũ gũkũ ho akiuga ũthuthuria wa gwetha njĩra ya kwĩhĩtana na thĩna ho hamwe na nyoni iria ikoretwo ikĩagagia arĩmi mwena ũyũ atĩ nĩ hĩndĩ ũthuthuria ũyũ ũnyitĩte thing'a. Handũ-inĩ ha Gtn TV Gitau Gitonga Wariweri. Gatho cia mwanya mwandĩki witũ wa mohoro Gitonga Wariweri. Tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya mathako-inĩ na mũno makĩria kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ngeretha na mũno makĩria gĩtarũ kĩa rũraya nĩ atĩ imwana cia the Gunners nĩkĩo kĩrabu kĩa Arsenal cithiĩte na mbere na kwandĩkithia maumĩrĩra mega makĩria na kũrĩa ũtukũ wa ira marakorirwo makĩhinya kĩrabu gĩa